The news in detail. Replying to the motion of thanks on President Draupadi Murmu's address to the joint sitting of Parliament in Rajya Sabha, Prime Minister Narendra Modi talked about Manipur, saying the central and state governments are continuously trying to establish peace and harmony in the state. He said the incidence of violence is on the decline in the state. The Prime Minister said that the Home Minister and Minister of State for Home stayed there for many days and toured several times to connect with people. Apart from political leadership, top officers of the government are working round the clock to find a way out. वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है।